this in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring. And I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be. என்ன சொல்றது, ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான். பிஃபோர் 4:30 வாங்க, பிகாஸ் 5 o'clock வந்து மூடிடுறாங்க. அதனால நாங்கள் நடந்துன்னு சொல்ல முடியாது, ஓடி வந்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஸ்பீடாக வந்தோம். இதான் வந்து பீமன் ஃபால்ஸ். இதுதான் தண்ணி இந்த சைட்லேருந்து தான் வருது. பார்த்துக்கோங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக வாங்க, பிகாஸ் கால் ரொம்ப ஸ்லிப்பாக இருக்குது. கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக இருக்குது. ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது, டோ இருந்தாலுமே அது ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் பார்த்தே வாங்க, பொறுமையாக வாங்க, பார்த்து. ரைட்டாக வாங்க. நிறைய பீமன் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு பேர் இருந்துச்சுன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுழற்சி மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அந்த இடத்துல வந்து பீமன் வந்து அந்த இடத்துலாம் கால் வச்சாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ஆழமாக இருக்கும். அதோட ஆழத்தையுமே யாருமே கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளஸ் அந்த சைட் போகலான்னு பார்த்தா தண்ணி ரொம்ப இருக்கிறதுனால அந்த சைட் போக முடியல. நீங்கள் அந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும், க்ரீன் கலர் அந்த பெயிண்ட் வந்து அழிஞ்சிருக்கு. அங்கேயே போட்டிருக்காங்க பீமன் குழின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். அந்த இடத்துல அந்த ராக் வந்து போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். அந்த இடம் பெயிண்ட் வந்து அழிஞ்சிருக்கு.